So let us now start with our second plenary session. And as ma'am already said, we are very fortunate to have three international invited speakers. Professor Dr. Nelamangala Raghuram, who is the professor of Department of Yoga Education at VaYU, New York, USA. Mokaram Hossain sir, who is the director of Bangla Academy, Bangladesh. And Pamela Vicentin ma'am, an international instructor of yoga and meditation for Art of Living, Argentina. And as the chairperson of this session, we have Dr. Rituparna Bashak Dasgupta, Associate Professor of English at Siliguri B.Ed College. She has been serving this institution relentlessly for the last 25 years. She has keen interest in areas of English literature and pedagogy, post-colonial studies, feminism and cultural studies, music and gender studies. She has made significant academic contributions through a number of book chapters, edited volumes, and numerous journal publications. She has also been awarded with numerous awards, including the P.K. Subbaraj Trust Best Performance Award by the Indian School Psychology Association. She is already present with us. Now, for the rapporteurs, I would like to request Joyita, Joyshmita, Priyanshi Riddhi, and again Joyita and Joyshmita for Pamela ma'am's session 2 to do the rapporteur. Now, ma'am, please, I request you to introduce our first speaker. Thank you, Nikita, for your coordination. I'd request all the rapporteurs to mute their microphone, otherwise your audios can make echo. Now, it's my honor to introduce our first speaker of this session, Professor Dr. N.V. Raghuram. I must have done something really good in my life that I have this opportunity to introduce these three eminent dignitaries this afternoon. So Raghuram sir was one of the founding chairmen and spiritual guide of Yoga Bharati, which is dedicated for transferring down the traditional wisdom of yoga, spirituality to the modern mind through its academic programs and other yoga-based initiatives. His interest in spirituality and Indian philosophy and yoga has been since his childhood. He holds MACT National Institute of Technology with a very high regard, both for giving him engineering knowledge, but also gave him an opportunity to involve in spiritual activities. Since 1989 till 2005, he was taking care of international activities of Vivekananda Yoga Research Foundation. And Professor Raghuram has been traveling across the globe, more than 50 countries, to spread this knowledge of this yoga to the world. Now, his ability to simplify high philosophical concepts into most practical approach has made him so a class by himself. And as a visionary leader and a teacher, he has been guiding many institutions across the globe with his profound knowledge and scholarship. And just to name a few of his contributions, though such kind of personalities cannot be delimited within only the some recognitions or contributions, but still it's my honor and privilege to talk about his profound career and so deeply philosophical journey. So he has conducted hundreds of yoga teachers training courses, thousands of corporate stress management workshops, and yoga therapy workshops across the globe, including India. Then he has also conducted yoga research projects in various hospitals of UK, Asthma Center, then some other USA universities also. He introduced yoga therapy and research in KWA, Stift Neurological Clinic in Germany, and also Memorial Heart Hospital in Istanbul, Turkey. So you can just assume the range. We can assume the range of his work from Istanbul to USA. Now, some of the very notable contributions are his some projects like prestigious cancer research project, then Bhakti Yoga concept on lung cancer project,
And he has also a notable number of research papers to his credit in various reputed medical as well as other index journals. And he has organized also conferences and workshops at various places. And as a visionary leader, he has been guiding many other institutions across the globe, including Vedika Global, Berkeley, California, and Youth for Seva, Bengaluru, with his profound wisdom, scholarship, and knowledge. He has been awarded with Yoga Shri Award in 2000 and Vivekananda Bibhuti Award in 2015. And when this year, the theme of the Yoga Day, International Yoga Day, that we have just crossed on 21st June, was one art, one health. And the great and eminent philosopher come educationist from the soil of Bengal, Kaviguru Rabindranath Tagore, in his numerous songs and poems, has talked about this union of this soul with this world, soul with the super soul and the oversoul, this with the Jivatma, with the Paramatma. So now, without wasting time, so that we can take the full we can fully take this opportunity to listen from our eminent speaker. So may I now have the honor to request Professor Raghuram to start his speech. The session is yours, sir. Thank you. Thank you, Rituparnaji. Nice to hear all these things, and I'm so glad. Across the globe, I am somewhere in Bangalore and you are in Siliguri, and then we are so closely connected. I feel honored to be invited for that. And yes, VaYU is doing a wonderful work in USA, spreading the message. I'm connected with the VaYU USA faculty there. S.B.C Yoga University, one of the first universities. I'm the founder member for this university. I've been associated with that. And of course, Yoga Bharati, California-based organization, we take this forward, message of yoga. And on this occasion, for International Day of Yoga, with an idea of one earth and one yoga, let us carry this message forward to everybody. And I'm so glad that we are taking this message across. The idea of yoga, the philosophy, actually what happens is today, a lot of people are doing the practice of yoga. And some do yoga as physical practices, posture, some do yoga as meditation, something like that. But the philosophy of yoga is something which is very important, which has come from the time that the creation has started. And Patanjali has given us the sutras of yoga. That means to say, he wrote the formulae of yoga in a very scientific way. So I just would like to bring about this idea, what Patanjali has given us in the name of definition of yoga and how it has helped us to see that today what we are doing, all these things, is because that we have such a wonderful contribution from people like the sage Patanjali to us to give us this idea of yoga. And before I go to the definition of yoga, what Patanjali has given, let me give a very simple picture that we are interacting with the world outside. And our interaction with the world outside, what we call it as vritti. Vritti also is an occupation. So I need to get into the world to see that I understand the world, I interact with the world, and have all the facilities for me to interact with the world in the form of my sensory together. That we call it as, in the Vedanta literature, that is what is basically called as manas. Mind is like a junction box where all the information comes. And this manas, whatever the information that collects, it is going into the memory called as the chitta, and it goes into the memory. And you compare that, whatever that is there in memory, what you see present, is what is called as the intellect, which says that good and bad, right and wrong, this is okay, this is not okay, all that. And one who does all these things is supposed to be ahankara, that is you. So therefore, all these things are the instruments in your hand, and behind all these instruments, which is called as antakarna,
you are there. So that means in order to reach you, actually, we should stop all the sensory organs, my, and also the analysis, etc., intellect and mind, and then go beyond that. Then you are. And this always happens. Like, for example, when you go to sleep, you just go back to your self. This is what essentially regularly happening. This is what Patanjali says. When you are interacting with the world outside, he calls it as vritti. And when vritti is not there, you are in the swarupa. Swarupa means yourself. So vritti sarupya mitaratra. Vritti is taking us outside. Vritti nirodha yoga. When vrittis are not there, that is what is yoga. And every time we go to dreamless sleep state, we are in that our own nature. And what is that our nature? When we are back into our full self, there are three important aspects of our nature is. One is our nature is very blissful, happy experience. And that's what we have an experience when we go to dreamless sleep state. We are blissful, we are happy. In fact, everybody says that I enjoyed sleep. That means a joyous day. Normally, the experience of joy is when object is there and then interaction with the objective world, sensory organ, then you get the joy. Like, for example, a sweet you eat, sensory organ, tongue is there, sweet is there, and then you get joy. Nice music that you listen, music is there, and the ear, sensory organ here is there, then you get the joy. Normally, the joy that we have an experience is sensory organ, sensory object are involved. Whereas in the dreamless sleep state, there is no sensory organ involved, there is no sensory object that's involved. You can't say when you are in deep sleep state, if you ask, oh, I enjoyed my sleep. So, how did you enjoy your sleep? Did you see the sleep? No, it's not an object of seeing. Similarly, did you hear the sleep? Sleep is not an object of hearing. It can only be an object of hearing if somebody else's sound sleep. That means to say, sleep for him and sound for others. Then you hear, that person is enjoying the sleep. But then sleep is not a content of your ears. Sleep is not a content of your taste. When you're sleeping, I would like to enhance your enjoyment of sleep by putting some sweet in your mouth. You said, don't disturb that. Because that experience of joy in the sleep is you are touching directly your nature called as happiness. This is what the Shastras say, that your very nature itself is happiness. And that is what basically the way that yoga helps us to go back to our nature. Second thing is, we are part of this whole nature. And most important characteristic of the nature is harmony, which is supposed to be our own nature. Look at the nature when you look at it. If you take a small little plant, roots in the soil and the flowers and the foliage in the sky, the flowers do not know where they get sap from. Roots do not know what's happening in the sky. But look at that wonderful harmony between the roots and the fruits. And that harmony is the health of the plant. The plant, there is essential nature of the plant is harmony. Not only in that, you take an orange fruit, the bitter seed inside and the wonderful sweet fruit, they are born together, grow to the fullness together, live together, share the same space, share the same food, blood, everything the same. But then the seed will not disturb the fruit, fruit will not disturb the seed. They're in such wonderful harmony. And that harmony is the health of the fruit. If in the nature you can see this way harmony everywhere, why can't we have the harmony? We are also part of the nature. Many times I say to the people, why can't we have harmony? So, no, we can't have harmony in our family because we are poles apart. Husband and wife, we are poles apart. I said, look at poles apart living together is what is a magnet. North Pole and South Pole together, they are in the same magnet, live together in harmony. Not only that, you cut the magnet into two pieces, again, North Pole and South Pole set in. That means harmony, the essential nature. Same way, harmony is there, our essential nature. Simple harmony we can think of is the harmony between hunger and eating, harmony between an exertion and rest. These are the simple. Look at the children. They are in such wonderful harmony. When they are hungry, they eat food. Otherwise, they play with the food. They don't eat.
But when the moment they are hungry, they demand for the food and they eat food. Similarly, when they are tired, they go to sleep. There's such a wonderful harmony in the children. We were also like children when we were like that, we were in harmony. Unfortunately, what happened, as we have grown up, we have come away from our nature. We have lost that harmony. Today we eat not because we are hungry, because the food looks good, because something else, something else. Otherwise, that harmony is not there within us. So this is what yoga says, Patanjali says, go back to your nature, which is supposed to be happiness and which is also supposed to be your harmony. Third important property of your own nature itself is health. Health is not from anywhere else from outside. Our own nature itself is health. That's why in Sanskrit we have the word for health is swastha. Swa means self, stha means being. When I'm in myself, that's what is supposed to be health. When I'm away from myself, that is what is sickness. So sickness is aswastha. In Sanskrit, a is added when swastha. That means to say, I'm not in swastha. I'm not in myself. That's what is sickness. So health is our own nature. Sickness is not our own nature. And we know that. In fact, it's not something like a rocket science or something like that. We all know that and we all acknowledge that. Like you meet somebody after a long time and then you ask him, how are you doing? And that person says, I'm doing fine. You don't ask him the question, oh my God, why are you fine? To be fine is our own nature. Sickness is there, then you ask. They say, I'm not fine. I have some cold cough. Why? You ask the question. The question comes only because when you are away from your nature. And he says, yes, I got wet in the rain or something like that, or I got COVID, therefore I'm sick. So that means sickness has to have a reason. Health does not require any reasons. So there is almost all the more the ground is there for us to go back to our nature, which is supposed to be health, harmony, and also happiness. Today, the whole world is running behind the objective world outside for the sake of happiness. It means basically we are ignorant that our very nature itself is happiness. Because of that ignorance, we are seeking outside for the sake of happiness. This rat race that's going on outside is because of our ignorance. What yoga says, what Vedanta says is that go back to your nature, which is supposed to be health, harmony, and also that your own happiness. So, but then we have come away from our nature, even though our nature is supposed to be happiness. Ask anybody, are you happy? He says that next month when I go on vacation, I will be happy. Or are you happy? He says, yeah, I'm getting married. Once I get married, then I'll be happy. Ask anybody happy? I'm building new house. Once the house is finished, then I'll see everybody's away from your nature. See, in the nature, everything is according to its nature. A rose plant's nature is to give rose flower. Rose plant doesn't miss giving the rose flower. Just because these days lotus is blooming everywhere, rose plant will not say, I will also give lotus. Its nature is to give rose, it will give rose. And nature is to fish, is to swim in the water, bird is to fly in the sky. They don't exchange their nature. Everything is according to its own nature, excepting the most wonderful creation of God, the human being. Nature is happiness, perpetually unhappy. You ask anybody, are you happy? Says, well, I will be happy. It's not that I am happy because we have gone away from our nature. So, therefore, going back to our nature is health, happiness, and harmony. And every personality level, we have gone away from our nature. At the physical body level, our nature was to be relaxed. Look at the children, they are always relaxed. They walk relaxed, run relaxed, they fall relaxed. Even falling, they don't have any tension. We were also like that when we were children. As we have grown up today, tension is the way we have come away from our nature. So, what's the solution for that? Go back to your nature. That's what is the suggestion of yoga. The asanas is essentially to go back to your nature called as relaxation. To be relaxed at the body level is what is called as sukha. In Sanskrit, we have sukha. So, therefore, the definition of asana is sthira sukham asana. You relax at the body level, that's what is asana. At the prana level, our nature was to be slow. They were never in a hurry. Children, you see them, they're always slow.
not in a hurry at all. So our nature was to be slow. But slowly, steadily, over a period of time, speed we have picked up. Why? Because the external world wanted us so fast. So that's how we have come away from our nature in the form of a speed. Yoga says the techniques of pranayama essentially is to see that how to go back to your nature called as slowing down. The simple sign of happen, the pranayama is simple definition of pranayama. Shwasa prachwasa gatir vicheda. Gati means speed, vicheda, cut down the speed. Similarly, a conscious process of calming down the mind is meditation, which naturally child has. Similarly, correcting the level of intellect is jnana yoga. Correcting our emotions is what is bhakti yoga. All the techniques of yoga are essentially bringing you back to our nature. Adapt any yoga technique, it doesn't matter. But essentially, the idea is to go back to your nature. Therefore, another very important aspect is vritti is what we do. Vritti is occupation. And being in the self is non doing. The self is not. It is like an analogy of a wheel when you take it, because the wheel also analogy comes from vrittya, vrittam. Vrittam is a circle. And when you see at the periphery, a wheel is continuously moving. At the center, at the axle, it doesn't move. Get back to the axle. You are the axle. And the world around is the vritti. That's where. You go to the vritti. It doesn't. Yoga is not against vritti. You do the vritti. But when you finish the vritti, get back to your nature. Tatha drashturu swarupe avasthanam. So that what happens, a human being can do several vrittis. And we are taking up, honestly, several vrittis. Like one vritti we do is that you are a father. Another vritti is that you are a son. Third vritti is that you are a teacher. And the fourth vritti is that you are a brother. So that means these are all the different roles that we play. Vritti is nothing but the roles that we play. And all the vrittis are doing. Whereas the center, Swarupa, is the being. That's why somebody gave a very beautiful definition of yoga, saying that yoga is a conscious journey from doing to being. Being is at the center, axle, doing is at the periphery outside. So the more and more that we are going into the doing, we are cutting the connection with our own nature called as being. We are wrongly called as human being. The way that we should be called as human doing. Let's do yoga so that we go back to our nature called as human being. So therefore, the whole idea of yoga is to get back to our nature. Essentially, these techniques of yoga are divided into two different categories from the time immemorial. From the Vedas, you say the same definition. Patanjali gives, Bhagavad Gita also gives. One is a method of abhyasa, other is vairagya. Abhyasa vairagyabhyam tannirodha. Abhyasa is discipline, vairagya is non-attachment. So there are techniques to see that how you can do the discipline yourself. Most important aspect of a discipline is that there are two different positions in the discipline. One is that you are disciplining, and the other is you are under discipline. Many times, the moment we suggest discipline, people put themselves under the discipline, under pressure. So, therefore, come out of discipline to wait for that. Whereas yoga, and that's what is military training, that's what army training. Whereas yoga is discipline comes from within. You are not under disciplining, but you are disciplining yourself. In fact, in the nature itself, there is a discipline. Look at the way in the nature, how much discipline is there. Birds get up exactly at the same time in the morning, disciplined way. Cows come back home exactly the poetic poets. That's why poets have this language called as Godoli. So discipline is there. Discipline is beautiful when everything's in. But birds flying across the sky in discipline, such a beautiful way it is. Not only that beautiful is natural, beautiful is the discipline is natural, discipline is beautiful. Most important thing is discipline is also a strength. When people are in the market, you look around, they're going in all different directions. It looks like crowd. Same people, you put them in the rank and file and make them march in front of Red Fort, become the strength of the nation.
The same way that when we have discipline within us, we become strong. And the strength belongs to the self. Strength belongs to the confidence. So therefore, that a psychologist said that a society where inbuilt discipline is there, we have less number of psychological aberrations. So let us try to have this discipline from within, which is our own nature, and that disciplining that we do from within is what is basically the way yoga is. The specific practices of discipline is what is called as Raja Yoga. General activity, bring in a discipline that you do, is what is Karma Yoga. On the non attachment, let go, Vairagya, people wrongly translate Vairagya means giving up. It's not giving up. Vairagya is growing up. Look at the way that a child is playing with all the toys when he was a child, but the moment he grows up, he grows out of the toys. So, therefore, we go out of that childhood days. This is what is growing up. When you grow up, that's what basically going from material world, that means from the sensory organs that we are, going to the mind, going deeper into the consciousness is what is basically the way growing up. So let us grow up and let us discipline ourselves. These are the under the Raj Yoga and Karma Yoga are under the heading of discipline. Jnana Yoga and Bhakti Yoga are the methods of yoga. Under non-attachment are the Vairagya. This is what is the classical definition that we have. Today in the market, they have selected few pieces from Raj Yoga, Karma Yoga, and all these things. And today you can see so many different yogas are there. They are given their own names. Somebody called as this art of living, somebody calls as this Siddha Samadhi Yoga, something like that. Fine, you can have number of different names, all right. But the goal of all these things are to see that how you can go back to your nature. That going back to our nature, our own self, is what is the purpose, goal, idea of yoga. So that what happens when you have health, you can give to the world health. When you are harmony within, you can create the harmony in the world around. A normal person does activity for sake of happiness, a yogi happily does. So, with this message, I thought that let us try to see that our beautiful college, Siliguri B.Ed College, take this message forward to the mankind on the occasion of this International Day of Yoga. So, on behalf of Yoga Bharati, on behalf of VaYU and Vyasa, I send you the greetings and namaste to you all. Thank you so much. Thank you so much, sir. Yes, We have been enlightened by your speech very much. Many things we got to learn from your speech, sir, but later that will be summed up in our at the end of the session, because two more speakers are waiting, sir. So Yes, please. Please stay with us. I'll be back at the end of the speeches. Right. Okay. Now, may I now request Mokaram Hossain, sir, from Bangladesh, who is our second speaker of this afternoon. He is an eminent writer on science and environmental issues, topics and concerns. He is also editor. He is also an essayist, a multifaceted personality. One of his organization called Toru Pallab. He is the founder figure, the editor of his journal called Prakriti Patro. For those who does not understand Bengali, for them, I am translating that Toru Pallab means the leaves of the tree, and Prakriti Patro. This Patro also means leaf. Again, this Patro also means paper or journal. That means a journal dedicated to our mother nature.
In the year 2022, he was awarded the Bangla Academy Sahitya Puruskar in environmental education. And after completing his university education in 1996, he has joined the Bangladesh Children's Academy. And after that, in 2016, he joined the Bangla Academy of Bangladesh. Throughout the country, he has been serving the issues of environment by planting trees. I mean, the rare species of saplings, collection of the saplings, then planting these saplings at the very, protected areas. And for the last 2 decades, he has planted more than 50,000 these rare species of plants. So this is really very remarkable. In reputed all, the dailies, the newspapers, the journals, he has been contributing for the more than last 25 years. This awareness campaigning. Besides that, through television programs and through all available programs, he has been serving the cause of environmental protection, awareness, and conservation through his work, through his writings, through his activities. So, without wasting much time, but before we will proceed to listen to Mokaram Hossain sir. But before that, I would like to tell you all the audience that he has been awarded with Bangla Academy Sahitya Puruskar in 2022, Jatiyo Poribesh Padak in 2017, then 5th HSBC the Daily Star Climate Award in 2017, Qazi Qadir Nawaz Gold Medal in 2003, Ogroni Bank Shishu Sahitya Puruskar in 2001-2003, then M. Nurul Kader Shishu Sahitya Sammanona in 2011, Kobi Habibur Rahman Padak in 2015, Citibank Anando Alo Sahitya Puruskar in 2019, and Halima Sharfuddin Bigyan Puruskar in 2019. From this, we can well assume that what kind of actually the activities he is conducting from Bangladesh. So, Mokaram Hossain sir, may I now have the honor to request you to address us. We will be enlightened by your address. I'm very sure about that. So, now this session is yours, sir. Thank you, Rituparna ji. Special thanks for Siliguri B.Ed College. I delivered my speech in Bangla. আমি আজকে কথা বলবো এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন ফর সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট বিষয়ের উপরে, এবং আমি শুরু করতে চাই যে আমার ছেলেবেলা দিয়ে। আমার ছেলেবেলা হয়তো 40 বছর বা 45 বছর তার আগে। আমার ছেলেবেলা, আমার বেড়ে ওঠা একটা সংবেদনশীল জায়গা থেকে যদি আমি সেটা অ্যানালাইসিস করি, এবং তাহলে আমার আজকের যে টপিক, টেকসই উন্নয়নে পরিবেশগত শিক্ষা, অর্থাৎ আমরা কিভাবে পরিবেশগত শিক্ষা দিয়ে আমরা আমাদের যে উন্নয়ন, যে পরিবেশ বান্ধব যে উন্নয়ন, সেটা আমরা করতে পারি। আমাদের যে জার্নিটা, সেই জার্নিটা যদি আমরা একটু পরম্পরাটা একটু দেখি, তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা আসলে আমাদের যে পরিবেশগত যে সংকট রয়েছে, সেই সংকট থেকে আমরা বর্তমানে কোন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছি। আমি যখন স্কুলে পড়ি,
তখন আমার বাড়ির পেছনে বিশাল একটা মাঠ ছিল, যে মাঠ আসলে জাস্ট ওই পাশের যে গ্রাম সেটা দৃষ্টিসীমার বাইরেই থাকতো। কিন্তু এখন আমরা দেখি যে সেই মাঠ এখন ঘনবসতিপূর্ণ ঘর বাড়িতে ভরে গেছে। ওই মাঠে একসময় আমরা ছেলেবেলায় খেলাধুলা করতেছি, যখন খেলার মৌসুম থাকতো অর্থাৎ শীতকালে, সেখানে বর্ষাকালে প্রচুর পানি হতো এবং সেখানে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। ধীরে ধীরে সেই মাঠ বিলীন হলো এবং আমাদের গ্রামে যে গ্রামীণ যে ঝোপঝাড়গুলো ছিল, লোকালয় একটা যেত না, সেই জায়গাগুলো আবাদ হলো, সেখানে বসতি হলো, অবকাঠামো হলো এবং নানা রকম সড়ক কিংবা অন্যান্য যে মানুষের প্রয়োজনে যে বিষয়গুলো ছিল সেগুলো এখানে জড়ো হলো এবং ধীরে ধীরে আমরা দেখলাম যে একটা গ্রামের যে একেবারে নিরেট গ্রাম বলতে আমরা যা বুঝতাম সেগুলো ধীরে ধীরে সেখান থেকে হারিয়ে গেল। এবং এখন বর্তমান সময়ে এসে আমরা দেখি যে এই গ্রামগুলো এখন একেবারেই এগুলোকে এখন আর গ্রাম হিসেবে আমরা চিহ্নিত করতে পারি। অর্থাৎ গ্রামের যে ইকোসিস্টেমটা ছিল, সেই ইকোসিস্টেমটা আমাদের জনবসতির চাপে হোক, উন্নয়নের জন্য হোক, নানাভাবে এগুলো ধ্বংস হয়েছে। আমরা যদি চিন্তা করি মোটা দাগে, পরিবেশ একটা বড় বিষয়, এই পরিবেশের ভিতরে অনেক কিছু আছে, এত বড় স্কেলে আলোচনা করা হয়তো সম্ভব নয়। আমাদের এখানে আলোচনার যে বিষয় সেটা হলো যদি পরিবেশগত শিক্ষা, পরিবেশ বিপর্যয় বা টেকসই উন্নয়ন, আমি এখন দেখছি একটি তৃতীয় বিশ্ব বা দরিদ্র কোন দেশের পরিবেশ ভাবনা আর একটি উন্নত দেশের পরিবেশ ভাবনা এক নয়। তবে উল্লেখ করার মতো বিষয় হলো, যেসব দেশ পরিবেশ শিক্ষা ও সংবেদনশীলতায় এগিয়ে, সেসব দেশ থেকেই পরিবেশ বিধ্বংসী কাজ বেশি হয়। এটা যদি আমরা একটু অ্যানালাইসিস করে আমরা দেখবো যে আমাদের যে পরিবেশ শিক্ষার যে বিষয়টা আমাদের আলোচনা সবচেয়ে বেশি মানে দেখি আমি স্কুলে দেখি শিশুকে স্কুল বিভিন্ন Excuse me, sir, your voice is breaking. তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি আমার Excuse me, sir. Sir, your voice is breaking. এবং এই কিভাবে পরিবেশ থাকবে, আমরা কতটা সৃজনশীল Sir, are you listening to me? Yes, sir. Perhaps, sir, internet connection of Mokaram Hossain sir is disturbing. Sir, perhaps internet problem is there. Please carry on. বিপর্যয়ের কারণে একটু বাধাগ্রস্ত হয়েছে আমার কথা। আমি আবার শুরু করছি। আমি বলছিলাম যে উন্নত দেশগুলোতে পরিবেশ শিক্ষার যে
কারিকুলাম, সেখানে এটাকে এখন আর এক্সট্রা কারিকুলাম হিসাবে দেখা হয় না, যেটা আমাদের তৃতীয় বিষয় এখনো এটাকে এক্সট্রা কারিকুলাম হিসাবে দেখা হয় এবং এটাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। তো সেই দিক থেকে আমরা যদি আমি সেই আলোকে আমি কথাগুলো বলার চেষ্টা করছি যে আসলে আমাদের বিশ্বের যে পরিবেশ শিক্ষার যে বহুমাত্রিক দিকগুলো রয়েছে সারা বিশ্বে, এবং সেটা আমরা দেখি যে শুধুমাত্র বিদ্যায়তন কেন্দ্রিক পরিবেশ শিক্ষা নয়, সেটাকে চারপাশে বিস্তৃত করা হয়েছে। যেমন একটা পার্ক কিংবা একটা পরিবেশ সংবেদনশীল একটা স্থান একজন মানুষ কিংবা একজন শিক্ষার্থী কিভাবে সেটা ভিজিট করবেন, সেটা দেখবেন, সেটার একটা স্কুলিং থাকে, সেটা তাদেরকে বলা হয়, এবং ঠিক সেইভাবে একটি পার্ক কিংবা একটা পরিবেশ সংশ্লিষ্ট কোনো একটা স্থান পরিদর্শনের বিষয়টি মানুষ সেভাবে মাথায় রেখে সেটা পরিদর্শন করেন। কিন্তু অন্যান্য দেশগুলো, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশ বা দরিদ্রপৃষ্ট দেশগুলোতে এখনো সেই ধরনের সংবেদনশীলতা আমরা এখনো দেখতে পাই না। এই কারণে আমার মনে হয় যে শুধুমাত্র বিদ্যায়তন কেন্দ্রিক পরিবেশ শিক্ষা নয়, সর্বস্তরের পরিবেশ শিক্ষার যে বিষয়টা সেটাকে আমার মনে হয় বিস্তৃত করা দরকার। আমি প্রথমে পরিবেশ শিক্ষার বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি, পরে আমি টেকসই উন্নয়নে যে পরিবেশ শিক্ষার যে ভূমিকা কি হতে পারে সেই বিষয়ে আমি একটু আলাপ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। এখানে আমি বলে রাখতে চাই যে আসলে পরিবেশ শিক্ষার যে কারিকুলাম রয়েছে আমাদের দেশ সহ আশপাশের যে উন্নয়নশীল দেশগুলো রয়েছে কিংবা দক্ষিণ এশিয়ার বা অন্যান্য বিশ্বের যে অন্যান্য দেশগুলো রয়েছে, সেখানে যে দেশগুলো রয়েছে সেখানে পরিবেশ শিক্ষার যে দিকগুলো আছে সেটাকে আসলে আমার মনে হয় আরো অনেক বেশি আধুনিকায়ন জরুরি। অর্থাৎ পরিবেশ এখন তো একটা বড় ইস্যু, এবং আমরা জানি যে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সারা বিশ্বের যে তাপমাত্রা সহ যে পরিবেশের যে বিপর্যয়, নানামাত্রিক বিপর্যয় আমরা দেখি, সেটা যদি আমাদের সে বিষয়ে যদি আরো সচেতন হতে হয় এবং আমরা যদি আরো বেশি কাজ করতে চাই এবং আরো বেশি আমাদের আগ্রহী থাকি, তাহলে আমাদের অবশ্যই পরিবেশ শিক্ষার যে আধুনিকায়ন সেটা আমাদের অবশ্যই করতে হবে। আমাদের কারিকুলাম গুলোকে সাজাতে হবে আমাদের দেশের উপযোগী করে, প্রতিটি দেশের উপযোগী করে, এবং সেই দেশের ইকোসিস্টেম অনুযায়ী সে দেশের পরিবেশগত প্রাকৃতিক যে সংকট আছে, পরিবেশগত যে সংকট গুলো রয়েছে সেগুলো সামনে রেখে সে অনুযায়ী আমার মনে হয় এই ধরনের কার্যক্রমগুলো সাজানো। শুধুমাত্র কোনো সরকারের একক প্রচেষ্টা নয়, কিংবা কোনো সংস্থা একক প্রচেষ্টা নয়, কিংবা বেসরকারি ভাবেও এই ধরনের সংকট, একটা বৈশ্বিক সংকট কিংবা জাতীয় সংকট মোকাবিলা করা আমার মনে হয় সম্ভব নয়। এই জায়গাগুলোতে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যারা পরিবেশ নিয়ে কাজ করে এই ধরনের সংগঠনগুলো, একটু আগে বলা হয়েছে যে আমাদের যে সংগঠন, আমরা যে সংগঠন থেকে 16 বছর ধরে আমরা কাজ করছি পরিবেশ সংকট নিয়ে এবং পরিবেশ বা উদ্ভিদ চর্চা কিংবা বিভিন্ন দিক নিয়ে, আমরা বিশেষ করে যারা মেট্রোপলিটন শহরে বা বিশেষ করে শহরগুলোতে যারা বসবাস করেন, বিশেষ করে শিশুরা এবং শিক্ষার্থীরা, তাদের পরিবেশের বিষয়ে যারা গ্রাম থেকে যারা বড় হয়ে আসেন, গ্রামে যে প্রকৃতি বা উদ্ভিদ বৈচিত্র্য কিংবা প্রাণী বৈচিত্র্য কিংবা ইকোসিস্টেম দেখে যে গ্রামের শিশুরা বড় হন, বেড়ে ওঠেন, সেটা কিন্তু নগরে যে শিশুরা বেড়ে ওঠেন তাদের সেই সুযোগটা হয় না। তো সুতরাং এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলো বা সংগঠনগুলো এই ধরনের কাজগুলোতে আমার মনে হয় আরো বেশি পরিমাণে যদি সম্পৃক্ত থাকে, তাহলে প্রচুর পরিমাণে আমাদের এই ধরনের কাজগুলো করার সুযোগ রয়েছে। যেমন আমরা আমাদের যে সংগঠন থেকে যে কাজগুলো করি তরুপল্লব থেকে, সেখানে আমরা একটা প্রোগ্রামই আছে আমাদের গাছ দেখা গাছ চেনা, ট্রি আইডেন্টিফিকেশন প্রোগ্রাম। এটা একটা উপলক্ষ মাত্র। আমরা বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ কিংবা শিক্ষার্থীদের নিয়ে আমরা বিভিন্ন পার্ক কিংবা পরিবেশগত জায়গাগুলোতে আমরা নিয়ে যাই, তাদেরকে আমরা গাছগুলো বোঝানোর চেষ্টা করি, একটা গাছের কথা বলি, একটা প্রাণীর কথা বলি, পাখির কথা, এগুলো যে আমাদের ইকোসিস্টেমের অংশ বা বিলয় হলে যে আমরা নিজেরাও অস্তিত্ব আমাদের সংকটের মুখে পড়বে, এই বিষয়গুলো আমরা বলার চেষ্টা করি। আমাদের উদ্দেশ্য হলো এই ধরনের একটা কার্যক্রম থেকে যদি একজন শিশু কিংবা একজন মানুষ যদি পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীল হন, তাহলে তিনি একটা জেনারেশন তৈরি করতে পারেন। এইরকম বিষয়কে সামনে রেখে, মাথায় রেখে আমরা আমাদের এই কার্যক্রম পরিচালনা করে
আমাদের এই সংগঠন থেকে আমরা এয়ার স্পিসিস যেগুলো আমাদের দেশ থেকে যেতে বলছে, সেই স্পিসিস গুলো আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করে কিছু সংরক্ষিত আমরা সেগুলো রোপণ করি। জনকল্যাণমূলক পরিবেশ বান্ধব অনেক কাজ আমরা আমাদের সংগঠন করি। এইরকম অনেক সংগঠন সারা পৃথিবীতে আছে যারা পরিবেশ নিয়ে কাজ করেন, প্রকৃতি নিয়ে কাজ করেন। এই কন্টিনেন্টে, ভারতবর্ষে বা অন্যান্য জায়গাগুলোতে, আমাদের আশপাশে যে দেশগুলো আছে সেখানেও এই ধরনের অনেক সংগঠন কাজ করে। আমি এই আলোচনার মধ্যে এই প্রস্তাব রাখতে চাই যে এই ধরনের কাজগুলোকে আরো যদি বেশি পরিমাণে এই সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্ত করা যায়, তাদের যে পেশাদারিত্ব আছে, তাদের যে আগ্রহ আছে, তাদের যে স্বেচ্ছাসেবী মনোভাব আছে, সেটাকে কাজে লাগিয়ে আমার মনে হয় পরিবেশ সংকটের যে দিকগুলো আছে সেগুলো ওভারকাম করার জন্য এবং পরিবেশ শিক্ষার যে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট রয়েছে সেগুলোকে একত্র করে সেটা আমার মনে হয় আরো বেশি ক্লোজলি কাজ করা যায়। যেমন ধরা যাক যে একটি স্কুল, সেই স্কুলের সক্ষমতা নেই, সেখানে যে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করেন তাদেরকে একটি প্রাকৃতিক স্থানে নিয়ে যাওয়া কিংবা একটা পরিবেশ সংকটাপন্ন একটি স্থানে নিয়ে যাওয়া, তাদেরকে বোঝানো যে এটা হচ্ছে প্রকৃতি এবং প্রকৃতির মধ্যে এই থাকে, আর এইটা হচ্ছে সংকট, যে এই সংকট যদি আমরা মোকাবেলা করতে না পারি তাহলে আমরা আরো ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিকে যাব। এইটা যদি একটা সংগঠনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, একটা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে, তাহলে আমার মনে হয় তারা এই কাজটি অনেক আনন্দের সঙ্গে, অনেক পেশাদারিত্ব দিয়ে এই কাজটি তারা করবে এবং সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে তারা সেখানে এই কাজটি করবেন এবং তাদেরকে আবার পৌঁছে দেবে। এই ধরনের অনেক কাজ আছে যেগুলো এই ধরনের সংগঠনগুলো দিয়ে আমার মনে হয় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে কিংবা দরিদ্রকৃষ্ট দেশ বা উন্নয়নশীল দেশগুলো মনে হয় এই কাজগুলি করা যেতে পারে, কিংবা উন্নত দেশেও এটা হতে পারে এবং সেটা অবশ্যই পরিবেশ নিয়ে যারা কাজ করেন তাদেরকে বা যে সংগঠনগুলো কাজ করে তাদের নিয়ে আমার মনে হয় এই কাজগুলি করা যেতে পারে। পাশাপাশি যে জিনিসটা আমাদের বদলাতে হবে, যে আমরা জানি যে আমাদের পরিবেশ সংকট নিয়ে সারা পৃথিবী সোচ্চার এবং বিভিন্ন দেশে নানামুখী কার্যক্রম, সচেতনতামূলক কার্যক্রম কিংবা আন্দোলন নানা কিছু হচ্ছে, এটা একটা গ্লোবাল ইস্যু আমরা জানি। কিন্তু আমার মনে হয় যে টেকসই উন্নয়নের জন্য আমার মনে হয় পরিবেশ সচেতন হওয়ার কোনো বিকল্প নেই। আমাদেরকে প্রত্যেককেই প্রথমে পরিবেশ বিষয়ে সচেতন হতে হবে এবং পাশাপাশি আমাদের মাইন্ড সেট আপ, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। আমরা এতদিন পরিবেশ নিয়ে যা করেছি বা এখনো যা করছি সেটা থেকে আমার মনে হয় দৃষ্টিভঙ্গি আরো একটু বদলাতে হবে। আমাদের আরো অনেক বেশি আন্তরিক হতে হবে বিষয়টা নিয়ে। কারণ আমরা দেখি যে এখনো আমাদের দেশে কিংবা অন্যান্য দেশে আমরা দেখি যে আমরা অ্যামাজনের কথা বলতে পারি, অ্যামাজনের যে বিস্তৃতি সেটা ক্রমশ কমছে। আমি আমার দেশের দিকে যদি দৃষ্টি ফেরাই তাহলে আমি দেখছি যে আমার গাছপালা বা বনভূমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে। নগরে তো বটেই, এবং আমাদের বনাঞ্চল, পাহাড়ের সব জায়গায় পাহাড় কাটা হচ্ছে, আমাদের নদীগুলো আমাদের নাব্যতা হারাচ্ছে, অনেক নদী আমাদের হারিয়ে গেছে, যে নদীগুলো আমাদের এই দেশকে সুজলা সুফলা রাখতে সাহায্য করেছে নানানভাবে, আমাদের অর্থনীতিকে সচল রেখেছে, আমাদের পরিবেশকে সমুন্নত রেখেছে, প্রকৃতিকে আমাদের সুন্দর রেখেছে। সেই নদীগুলো কিংবা আমাদের যে নদীর যে দূষণ বা জলাশয়ের যে দূষণ রয়েছে সেগুলো আমাদের ব্যাপক হারে যে হারে বাড়ছে, সেটা থেকে যদি আমাদের উত্তরণ ঘটাতে হয় তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে আমাদের এই সংকট নিয়ে আমাদের আরো অনেক বেশি আন্তরিক হতে হবে। আমি বলছিলাম দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের বদলাতে হবে। এখানে আমি রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে পারি। তিনি 100 বছর বা তারও আগে তিনি যেটা ভেবেছেন আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে, অর্থাৎ তিনি তার বনবাণীর ভূমিকায় তিনি লিখেছেন আমার ঘরের আশেপাশে যেসব আমার বোবা বন্ধু, অর্থাৎ তিনি বৃক্ষের কথা বলছেন, আলোর প্রেমে মত্ত হয়ে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আছে, তাদের ডাক আমার মনের মধ্যে পৌঁছলো, তাদের ভাষা হচ্ছে জীবজগতের আদি ভাষা, তার ইশারা গিয়ে পৌঁছয় প্রাণের প্রথমত স্তরে, হাজার হাজার বছরের ভুলে যাওয়া ইতিহাসকে নাড়া দেয়, মনের মধ্যে যে সাড়া ওঠে সেও ওই গাছের ভাষায়, তার কোনো স্পষ্ট মানে নেই, অথচ তার মধ্যে বহু যুগ যুগান্তর গুনগুনিয়ে উঠে। রবীন্দ্রনাথের মতো একজন কবি, বিশ্বকবি যাকে আমরা বলি, তিনি শুধু কবি
লেখালেখির যে বহুমাত্রিকতা, সেখানে আমরা তাকে একজন পরিবেশবাদী রবীন্দ্রনাথ বলতে পারি, একজন বৃক্ষবাদী রবীন্দ্রনাথ বলতে পারি। তিনি যখন বৃক্ষ নিয়ে কথা বলছেন তখন কিন্তু গুগল ছিল না। তিনি পাশ্চাত্য ভ্রমণ করছেন, প্রাচ্য ভ্রমণ করছেন, ইউরোপ ভ্রমণ করছেন। সেখানে তিনি একটি গাছের কথা বলছেন, একটি পাখির কথা বলছেন, একটি ফুলের কথা বলছেন। তিনি কিভাবে এসব গাছের নাম জানলেন? সেটা তো ভারতবর্ষের গাছ নয়। এটা হলো তার দেখার দৃষ্টিভঙ্গি যে আলাদা ছিল সেই বিষয়। অর্থাৎ তার মতো একজন মানুষ, একজন দার্শনিক, একজন কবি যখন আমাদেরকে প্রকৃতির কথা বলছেন, পরিবেশের কথা বলছেন, যা 100 বছর পরে এখন প্রাসঙ্গিক। আমরা এখন উদ্ভিদের কাছে ফিরে যেতে চাই, বনের কাছে ফিরে যেতে চাই, আমাদের পাহাড়ের কাছে ফিরে যেতে চাই, কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে আমাদের উদ্ভিদ, প্রকৃতি, পরিবেশকে যে পরিমাণ ধ্বংস করেছি, ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত করেছি, যে কারণে এখন সারা পৃথিবীতে আমাদেরকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করতে হয়। একদিকে আমাদের উন্নত দেশগুলো আমাদের পরিবেশ ধ্বংসের আয়োজনে মেতেছে, আরেকদিকে আমরা পরিবেশ দিবস পালন করছি। অর্থাৎ আমরা একটা দিবস কেন্দ্রিক পরিবেশকে নিয়ে এসেছি। আমার মনে হয় এই বিষয়গুলো আমাদের এখন ভাবনার বিষয়, যে আমরা একটি দিনেই শুধু আমরা আমাদের দেশকে ভালোবাসবো কিংবা আমাদের বৈশ্বিক পরিবেশ নিয়ে ভাববো না। আমাদেরকে আসলে ভাবতে হবে সবসময়, প্রতিটা মুহূর্তে, প্রতিটি কাজে, আমাদের পরিকল্পনায়, আমাদের সব ধরনের যে উন্নয়নশীল কাজ রয়েছে, উন্নয়নমূলক কাজ রয়েছে, প্রতিটি কাজেই আমাদের মনে হয় আমাদেরকে পরিবেশ নিয়ে ভাবতে হবে, এবং পরিবেশ শিক্ষা যে বিষয়টা আছে সেটি আমাদের মনে হয় আমাদেরকে আরো বেশি করে ভাবতে হবে। অর্থাৎ আমি একটু তাদেরকে দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে হবে। আমাদের স্কুলিং, অর্থাৎ আমাদের যে স্কুল কেন্দ্রিক বা বিদ্যায়তন কেন্দ্রিক যে শিক্ষা আছে, সেখানে আমাদের আরো বেশি পরিমাণে আমাদেরকে পরিবেশ সংকটের বিষয়গুলো আমাদের প্রাধান্য দিতে হবে। একজন শিশু যদি তার শিশু বয়স থেকে যদি পরিবেশ সংকটের বিষয়টি জানতে পারেন, এবং সেটা যদি তিনি জানেন, এবং তিনি যদি সেই বিষয়ে সংবেদনশীল থাকেন, তাহলে তিনি আগামী প্রজন্মকে বোঝাতে সক্ষম হবেন, কিংবা একটি নতুন প্রজন্ম তিনি তৈরি করতে পারেন, যে প্রজন্ম পরিবেশ প্রকৃতি নিয়ে অনেক বেশি সচেতন, এবং আমরা আমাদের এই সংকটগুলো মোকাবিলা করতে পারি। এখন আমি আসি পরিবেশগত যে আমাদের উন্নয়ন, আমরা বলছি যে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট, টেকসই উন্নয়ন। এই টেকসই উন্নয়নের আগে আমাদের দেখতে হবে, আমি বলেছি যে কথাগুলো, উন্নয়ন সবসময় পরিবেশের প্রতিপক্ষ। আমরা যখন কোনো উন্নয়ন করব, আমরা কোনো একটা ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করব, আমরা একটা সড়ক তৈরি করব, অবকাঠামো তৈরি করব। আমি ফিরে যাই আমার ছেলেবেলার কথায়, যেখানে আমি বলেছি যে একটা অবারিত মাঠ ছিল, সেই মাঠ এখন বন্ধ হয়েছে, সে মাঠে এখন জনবসতি। এটাকে আমরা সাধারণভাবে এখন দেখছি এটা উন্নয়ন। আমার চারপাশে অনেক ঘরবাড়ি হয়েছে, দালান কোঠা হয়েছে, রাস্তাঘাট হয়েছে, এটাকে আমরা উন্নয়ন হিসেবে দেখছি। কিন্তু এটা আমার পরিবেশকে সংকটাপন্ন করেছে, আমার প্রকৃতিকে ধ্বংস করেছে। সেটা কিন্তু অবশ্যই সংকট আমাদের জন্য। এই জন্যই আমরা বলি যে উন্নয়ন পরিবেশের জন্য অবশ্যই প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়, এবং উন্নয়ন যতটা না টেকসই, তার চেয়ে সবচেয়ে বেশি পরিবেশ বান্ধব হওয়া আমার মনে হয় জরুরি। আমরা টেকসই উন্নয়নের কথা বলছি, কিন্তু আমাদের উন্নয়ন হওয়া উচিত সবচেয়ে বেশি পরিবেশ বান্ধব। আমরা যখন একটা কাজ করব, আমার পাহাড় যেন কাটা না হয়, আমার বন যেন কাটা না হয়, আমার নদীর নাব্যতা যেন নষ্ট না হয়। কিন্তু আমরা সেটা পুরোপুরি পারি না, তারপরও আমাদেরকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে। পাশাপাশি এটাও আমার মতো দেশ বা উন্নয়নশীল দেশ বা দরিদ্র দেশ, তাদের অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তারা যখন কোনো উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে, তাদেরকে একটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, IMF, এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোর যে গাইডলাইন আছে সেটা ফলো করতে হয়, এবং সেই গাইডলাইন ফলো করতে গিয়ে যেটা হয় যে আমাদের যে ইকোসিস্টেম গুলো রয়েছে সারা বিশ্বের বা আমাদের দেশের বা অন্যান্য দেশের ইকোসিস্টেম গুলোর প্রতি আমরা সুবিচার করি না। আমাদের যেটা বলেছি যে আমাদের বন কাটা হয়, পাহাড় কাটা হয়, কিংবা নদীর নাব্যতা নষ্ট হয়, কিংবা আমাদের যে ফসলের মাঠ আছে সেটা আমরা ধ্বংস করি। তো সুতরাং এই সীমাবদ্ধতাও আমাদের থাকে, যে আমরা আমাদের মতো বা যে কোনো দরিদ্র দেশে যদি আমরা পরিবেশকে
সমুন্নত রাখতে চাই, তাহলে আমাদের কিছু সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। সেই সীমাবদ্ধতাগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হয় এবং এগুলো থেকে যেন আমরা বেরিয়ে আসতে পারি, সেই জন্যই আমাদের যে প্রথম কথা আমি বলেছি যে আমাদের প্রথম বিষয় ক্ষেত্রে যে আমাদেরকে সবসময় আমাদের যারা শিশুরা রয়েছেন কিংবা আমাদের যারা পরিবেশ নিয়ে একটু ভাবেন, প্রকৃতি নিয়ে ভাবেন, পরিবেশ চর্চা করেন, তাদেরকে অনেক বেশি সম্পৃক্ত করে তাদের যে বিশেষায়িত জ্ঞান, বিশেষজ্ঞ জ্ঞান, এগুলোকে আমার মনে হয় কাজে লাগিয়ে সেই বিষয়ে একটি দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। তাহলে আমাদের যে পরিকল্পনাগুলো আছে সে পরিকল্পনাগুলো দেশের জন্য, আমাদের বিশ্বের জন্য, বৈশ্বিক জলবায়ুর জন্য এবং বৈশ্বিক পরিবেশের জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। এখানে আরেকটি বিষয় আমি যোগ করি, সেটা হলো যে একটি রাজধানী শহর, যেমন আমাদের রাজধানী শহর ঢাকা, আমি এখানে বলতে পারি যে আমরা 6 ঋতুর একটি দেশ আমাদের দেশ, কিন্তু এই শহরে কোনো 6 ঋতুর কোনো ফিলিংস পাওয়া যাবে না। যারা গ্রামে বড় হয়েছে তারা গ্রামের যে 6 ঋতু তারা দেখে এসেছে, গ্রীষ্মের পর বর্ষা, বর্ষার পর শরৎ, শরতের পর হেমন্ত, হেমন্তর পরে হলো গ্রীষ্ম, আবার বর্ষা। এই যে একটা ঋতু কেন্দ্রিক যে আবর্তন, এটা যারা গ্রামে বড় হয়েছেন তারাই কেবল উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু একটি জনবহুল শহরে, অপরিকল্পিত শহরে, একটি দূষণযুক্ত শহরে আমরা কোনোভাবেই প্রত্যাশা করতে পারি না যে 6 ঋতুর একটা সংস্থান থাকে। কিন্তু আমরা এখানে আমাদের সংগঠন থেকে বা ব্যক্তি পর্যায় থেকে এবং তরুপল্লবের প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর বিজেন শর্মা, তিনি সবসময় চেষ্টা করেছেন আমাদের এই শহর যেন একটা 6 ঋতুর শহর হয়। এবং আমার মনে হয় প্রায় উন্নত বিশ্বের প্রতিটি শহরে, বড় বড় শহরগুলোতে, আমি জার্মানিতে দেখেছি, সেখানে বড় বড় শহরগুলোতে মনে হবে আমরা বনের মধ্যে আছি। আসলে শহরের ভিতরে প্রচুর পরিমাণে গাছপালা আছে এবং যেটা আমরা যেটা যেটা রিকোয়ার্ড আমাদের প্রাকৃতিকভাবে, আমাদের যেটা বা পরিবেশগতভাবে আমরা যে একটি শহর বা একটি জনবহুল অঞ্চলে আমাদের 20 থেকে 25% বনভূমি বা উদ্ভিদ বৈচিত্র্য থাকতে হয়। কিন্তু ঢাকার মতো আরো অনেক শহর আছে পৃথিবীতে, যে শহরগুলোতে আমরা 8%, 5% এর বেশি নেই। আমরা এখানে আমরা চেষ্টা করি, আমরা বলি এবং আমাদের সাংগঠনিকভাবে ব্যক্তি পর্যায় থেকে আমরা চেষ্টা করি যে ঢাকাকে একটা 6 ঋতুর শহর হিসাবে এই আসপেক্টে আমরা যে আমাদের সেটাকে আমরা যদি আরেকটু ওয়াইড অ্যাঙ্গেলে আমরা চিন্তা করি, যে পরিবেশগত যে বিষয় আছে সেটার সঙ্গে একটা নন্দন তত্ত্বকে নিয়ে আসা, অর্থাৎ নান্দনিক একটা পরিবেশ আবহ তৈরি করা, সেটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমাদের বড় বড় শহরগুলো, কলকাতা শহরের কথা বলা যায়, কলকাতা শহরে অনেক হিট, প্রচুর পরিমাণে টেম্পারেচার থাকে এবং সেখানে গত 15-20 বছরে প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগানো হয়েছে, তারপরেও আমার মনে হয় হিট ততটা কমছে না এবং ঢাকায়ও প্রচুর পরিমাণে হিট থাকে। সেখানে যে প্ল্যান্টেশন করার যে বিষয়টা আছে আমাদের মাথায় রেখে, অর্থাৎ পরিবেশগত শিক্ষা বা প্রকৃতি বা উদ্ভিদ বিষয়ক যে শিক্ষা, সেটাকে আমরা যদি জ্ঞানটা, বিশেষায়িত জ্ঞানগুলো আমরা যদি কাজে লাগাতে এবং আমাদের কারিকুলামে যদি সেটাকে মুক্ত করতে পারি, আমাদের উন্নয়ন, অর্থাৎ এই উন্নয়ন মানে শুধুমাত্র অবকাঠামো উন্নয়ন, আমাদের সেটা আমাদের মানসিক উন্নয়নগত উন্নয়ন, শিক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা যদি সংবেদনশীল হতে পারি, তাহলে বর্তমান প্রজন্মের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদেরকে একটা সুন্দর এবং চমৎকার প্রকৃতি বান্ধব, পরিবেশ বান্ধব পৃথিবী আমাদেরকে উপহার দিতে পারে। ধন্যবাদ সবাইকে এবং আমি শিলিগুড়ি B.Ed কলেজকে আবারও ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই এরকম একটি চমৎকার আয়োজন করার জন্য এবং আমাকে এই কনভারসেশনে, এই সেশনে আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ সবাই। Sir, thank you so much
for enlightening us with your experience of work in field. Because sometimes academicians, we live in theories, but you have the experience of work in practical field. আপনি একদম মাঠে নেমে মাঠের জীবনের কথা আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন, যেটা আমাদের কাছে খুবই অনুপ্রেরণাদায়ক এবং খুবই একটা কি বলবো, আমরা একটা যেন আপনার সাথে একটা লাইভ জার্নিতে গিয়েছিলাম when you were talking about your childhood experiences in villages. Really, we could recollect how we have spoiled our green environment and our loss of villages and its ecosystems that has been destroyed by encroaching urbanization, industrialization, and this greed for settlement at the cost of the environment. এটা ঠিকই যে আমাদের বসতি দরকার। আমরা যতক্ষণ মানে এটা একটা স্পাইরাল রিলেশনশিপের মতো, যতক্ষণ আমরা জনসংখ্যা কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো আমাদের বসতির প্রয়োজন হবে, কিন্তু তার জন্য আমরা যে নির্বিচারে যে কোনো জায়গাতে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে গাছ কাটা হচ্ছে, কিন্তু তার জায়গায় যে সে বড় হয়তো একটা পরিণত গাছই কাটা হলো, কিন্তু তার সেই যে আমরা যে তার জন্য যে ক্ষতিটা হলো, সে ক্ষতি পূরণের জন্য যে আবার নতুন করে সেখানে তো দেখা যাচ্ছে যে ধরনের গাছ লাগানো হচ্ছে সেটা হয়তো একটা ফুলের গাছ, সেটা সেই বৃক্ষকে কখনোই সেটা মানে কখনোই সেটার সাবস্টিটিউট হতে পারে না, সেটা তো অবশ্যই। এবং এই the rate of the so-called progress, in the name of the progress we are really damaging our own selves, damaging our future generations. যেটার কথা ভেবে হয়তো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো। আপনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাও অনেক আপনার লেখায় বলেছেন, এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ যেটা যে how we could include the environmental studies in curriculum, like environmental studies are included in curriculum in our state and India also, but how many of us actually practice that knowledge that we get from that curriculum. And this concern for rivers, flora and fauna, of course these are really this is an conscience awakening call. Through your presentation we got a conscience awakening call. Of course at the end of the session we will be picking up questions, sir, so please be with us. Thank you so much once again for your wonderful deliberation. অদ্রিজা স্যারকে একটু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করো। অসংখ্য ধন্যবাদ মোকারাম হোসেন স্যার আপনাকে। আপনি আপনার মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমাদের মধ্যে এত দূর থেকে উপস্থিত থাকতে পেরেছেন, তার জন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, অত্যন্ত আপ্লুত। আপনার মূল্যবান কথায় আমরা অত্যন্ত সমৃদ্ধ হলাম এবং আমরা আশা রাখছি আপনার কথা আমাদের অনুপ্রাণিত করবে এবং আমাদের আগামী জীবনের পাথেয় হবে। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। এবার আমি এই অধিবেশনের পরবর্তী কার্যপ্রণালী জারি রাখার জন্য ঋতুপর্ণা ম্যাডাম আপনাকে অনুরোধ করছি। থ্যাংক ইউ। Thank you, Adrija. Adrija is our second semester student. So of course we conduct such kind of programs so that our trainees will be aspirant teachers, will be teachers for tomorrow. They will be they will take the responsibility. They will act as this bearing the torch further. Okay, we have come to the almost to the end of this session, to plenary session 2. And our third and last speaker is Madam Pamela Vicentin. She's from Argentina. Rightly, she is staying in India. She is a fashion and graphic designer by profession, but she has been associated with the art of living, and she is volunteering and teaching yoga and meditation for the last 15 years. So coordinating the SSSY in Latin America for 3 years, and she has been traveling across the globe. And also in Latin America, spreading this message of usefulness of practicing yoga to achieve a mindfulness and to achieve a sound physical and mental health. And she has lived in the Art of Living International Center, Bengaluru, India,
for 7 years. So without wasting much time, the ma'am is waiting since the beginning of this session. So I now request Pamela ma'am to start her articulation. Ma'am, please. Good evening. Good afternoon, sorry. Hi, Ritu. Thank you so much for the introduction. And I'm honored to share with all of you here. And I'm very honored to share with such speakers, knowledgeable people that has done amazing job in the world. 1 minute. I'm audible. I just want to see. Yeah, I think I'm Yes, not ma'am, in you are the... audible. Okay. Okay. So I haven't introduced as a yoga teacher. I'm from Argentina, but I have been so many years in India, and all my friends always refer to me that actually my spirit is India. It's Indian. I feel very connected to this culture and to the ancient knowledge with the spirituality. Being here and living in India, observing how people is, it's admirable the human values that they have, the intensity in the spirituality. And what I love the most is the ancient knowledge of Veda, which I feel more attracted, and the knowledge of yoga. So I started my journey long time ago, 15 years ago. In the other half of I just wanted to briefly share my experience, how I met yoga for the first time, how it changed my life, and how I end up here sharing and making yoga as my life purpose. And also I will share some knowledge, how similar to Raghuram sir, how can yoga be your way of life and change everything in our life. So basically, I started 15 years ago in Argentina, very far away in a small town. At that time, I was frustrated with my life, with my career. Things were not going forward. I was struggling with my own mind, with my own emotions, with my own personal life. At that point, my mother did a course where she learned different techniques for managing the stress. This course was the Art of Living course, where she learned the Sudarshan Kriya, different pranayamas, different yoga. Then she pushed me to learn that. First, I ended up doing a yoga seminar of the Art of Living. Was the first course available. One teacher was there in my town. And the first time I met yoga, the first 6 days, it made a shift for me. Immediately after doing some asanas, immediately after starting to learn some pranayamas, to learn Om, to do meditation, my mind got clear, my energy rise up, my smile came back. Then I wanted to learn more, and then of course I did the basic course where I learned Sudarshan Kriya, and that is how my journey started. I experienced a complete transformation. Immediately, I felt yoga is my thing. Immediately, I felt more people should benefit. And that has been my purpose in life. My purpose since yoga changed my life, since I also met my guru, which is Sri Ravi Shankarji. And that's my purpose, just to spread the ancient knowledge of yoga in a very simple way, where many people can see the benefit and transform their life. How small techniques or the ancient knowledge put in a simple way can transform the life of people. Today, across the world, millions of people are adopting yoga. Is the way to address mental health, is the way to overcome anxiety, depression, addictions, is the way to restore the naturalness within, the happiness to our own nature. So actually, that's why when I got invited to share about my knowledge or my experience of yoga with all of you, I thought that this is a great opportunity, because today I'm addressing students that are meant to be teachers, which you are the bridge for the future generations in India. And what is my message? What I want to convey? It's like every Indian should feel proud that your ancient roots, your knowledge
of Vedas, yoga, and all this knowledge that the lineage of master has brought, especially from this land, is helping so many peoples across the world to feel happy from within, to overcome their mental health and the other problems. So what I want to say with this is, apart from feel proud, we should be the ambassadors to practice ourselves and to make sure that every Indian and every person in the world met with this knowledge. So good. So what I wanted to share a little bit my experience and share my inspirational thoughts. I think this is my purpose of life. I have been traveling in Mexico since 2013, teaching the Kriya, teaching the pranayamas, yoga, meditation. I have been in Panama, even I have been in Cuba. People in Cuba are very spiritual and very open for new things. And also I've been in Costa Rica and in lockdown online and we started the yoga teacher training in 17 countries during lockdown, and we addressed in 1 year more than 1,000 people training in this, and this knowledge really helped people to overcome the stress from during pandemic times, and of course today are future instrument to spread and light more people. So what I wanted to share also is, like, we all know that yoga means union, right? Union is the meaning of the Sanskrit word yoga. But union of what? Spirit, mind, and the body. Now, we all know this, or we can understand this intellectually, but what actually that means and how to experience this. So here is where I want to share first to go deep in this. I just share a few words in the chat. So there are 7 layers of our existence. We just say body, mind, and spirit, but I will expand these 3 in 7. So we exist, we know we exist, we know we are here because we have a body. The most gross part of our existence is our body. More deeper than the body, the second layer of your existence, we can say, is the breath. The breath keeps you alive and is much more subtle than your own body. You know that you're breathing, you breathe in, and you can feel still the air in your nose and in your lungs. And this one is the bridge. The breath is the bridge between the body and the mind. The mind is much more subtle than your body and your breath. With your mind, you can perceive the whole world through the 5 senses. Like, for that, of course, you need the body and you need the breath. And deeper than that, you have the mind. Through the 5 senses, you can see, you can hear, you can touch, you can smell. It's not your eyes who are seeing. It's not the organ of the eye. It's not the apparatus or the organs of your ears who are listening. There is a mind. There is a vibration. There is an energy behind who is listening. The ear belongs to the body level, but there is a mind behind. So with the body, with your breath and your mind, you are able to experience this world. Now, deeper than your mind is your intellect. Your intellect is in charge to process all this information that you are getting from body, breath, and mind. You listen some sound and you are saying, oh, I agree with this or not. You are listening to me speaking and then you are making judgments. It's good, it's bad, I like, I don't like. Through your eyes, what you can see, you are able to process the information. So the intellect is in charge to understand and process the information. Then we go deeper than the intellect, and then we have our memory. Our memory is in charge to store all this information because we need that to survive. When you were a child, you remember your name, you touched the fire, and you knew that you're not supposed to touch the fire. So the memory, it is necessary. It's part of our existence. So going deeper than the memory to the 6th layer of your existence is your ego. Your ego is your identification. I am this person, I'm good and bad. What basically it is your ego is that idea or that layer or that Maya where we are identifying with our body, with our
thoughts, with our emotions. We think we are this identification. Now, the last layer we can say is the consciousness or the self, who you really are, not the spirit, where yoga wants to reach. Now, the ego, it's identifying with all the other layers. With the practice of yoga, for example, when you do your asanas to remove the blockages in the body, to remove the toxins, to become strong, to the pranayamas, to stop the modulation of the mind, how the Sir says before, Yoga Chitta, breathing Nirodha, stop the modulation of the mind, then you can establish in the nature of the sea. So all the yogis, all the ancient rishis, Patanjali, and much before and much after, they knew that for us to sit in the self, for us, for the ego to start to identifying with the self, first we need to stop so many thoughts. We need to to stop the thoughts, we need to take care of our body and our food. And of course, the practice of meditation, it gives us, when we become deep and we go deep in samadhi, it gives us a glimpse of the self, who we really are. So maybe you are identifying with your emotions, but then you practice yoga, you rise up your prana, you sit and meditate, and suddenly you feel deep peace when you are meditating. You are having experience of the self. Then the ego slowly start to identify with the self. Oh, I am more than my body and my breath and my mind and my thoughts. I'm something beyond. There is something that connect me with everything. So through the practice, I always said, yoga is like the medium. The meaning of yoga is very deep, but all the practices of yoga is a medium for you to establish in your own nature. And that is the purpose of every human being when they come to earth, to see who you really are, to come out of your maya, your your ignorance, to establish in the self. For that, discipline is required, the discipline of yoga. The yogis knew this and give us to the humanity this technique. So we can go deep and establish slowly with the practice, with the discipline, establishing the self. So discipline, which is abhyasa, and then the practices, and then when you establish in the self, what comes? Vairagya. Because you are having the wisdom, the experience of who you really are, what is your true nature, what is the self, what is the consciousness. And then we start to walk in life with wisdom. We start to walk in life centered. When you start to walk in life with wisdom and center, you are not moved by the opposites in life. No, this is Samatvam Yoga Uchyate. Yoga is stay equanimous, stay in the center. So I will say, practice is the key. Your discipline is the key. Having an experience of the self. Apply the tips little bit, whatever you can do in your life. Today, we cannot be all go to the mountain and practice and be nagasadhus. We have to see how we can apply this in our daily life, how we can keep our mental health, so we can also impact in our environment, how we can be happy, so we can also spread these vibes. Tomorrow, if you practice yoga, you will be able to spread this peace and more deep knowledge and have a better life to your students. So basically, this is the key. You practice, start with rising up your prana, your spirit. There are also 4 important sources of energy, because to be able to reach the self, to be able to overcome depression, I'm sure many of us, sometimes we don't know how to come off the patterns of our mind. So the first step is to increase your prana. Take care of your food. It's sattvic food. Why the ancient yogis say we have to eat vegetarian? Because that help you to make your body more sattvic and more subtle. And for being able to overcome all these layers, we need to be subtle and sattvic. Then rest properly. If we are not resting properly, if we are not sleeping enough, or we are oversleeping, then also we cannot connect with ourselves.
Your breath is so important. Patanjali mentioned this, and all the yogis do pranayama to raise up your energy. Become aware of your breath when you meditate. And then one more source of energy, very important, is your state of mind, your happy state of mind. Sometimes we are too much in the negative news or too much speaking about negative things that drain us. So this happy state of your mind is also a source of energy. Keeping attention in your sources of energy, in your food, in your rest, doing yoga practice, and keeping a happy state of mind, then we are able to raise up our subtle energy. That is actually the source of your life. You are alive because you have that. You can live with 20% of your subtle energy, or you can live with 200%. I tell you, when you learn how to live with 200% of energy, the whole shift in your life start to happen. And this is what it's about. Start with yourself, raise up your prana, take care of your energy levels. And what I will say, what my master says is like, I'm just an instrument of my purpose of life is to spread this knowledge of that amazing comes from India to every corner of the world. Is every human being should not suffer because all is in the mind. We all have to learn how to sit in the self and understand who we really are and why we are here. And the key I said is yoga and meditation. Meditation is the key. And that is why I joined. I just wanted to share my message that also for these young students and the future teachers, you should feel proud of your roots and spread this knowledge. Today, the whole world is looking towards India because they want to learn more. They want to go deep. While sometime in the back or sometime now, many Indians are maybe trying to see Western as a model. I see now in the whole world, people have thirst for yoga, thirst for knowledge, and they're coming towards here to learn more about it. This is something precious. This knowledge is the most elevated. And that's why I wanted to say that you should feel proud and be an ambassador. That's all. Namaste and Jai Gurudev. I hope that the message was clear, or my accent, because I know I have a strong Spanish accent. I don't know if they're there. Ritu? Yes, ma'am. One student has a question. So please could you answer the Yes. question? Come, Joyshmita. Sure. How can I help? Thank you, madam, for such a wonderful speech. Rituparna madam, are you online? Yeah, I am Ritu- online. Okay. Konad sir, Joyshmita has a question she wants to do. Okay. Joshmita, ask your question. Good afternoon, ma'am. Ma'am, thank you so much Good for your afternoon. thank you so much for your speech. Ma'am, I had one question. As it is, we know that all of us, young children included, we are very much addicted to a lot of negative things these days. One of it being mobiles and electronic gadgets. So, ma'am, through yogic practices, how is it that we can overcome this addiction? We as Yes, teachers. Yes, ma'am. yeah, Please it's continue. definitely. This is a problem that affects a lot of youngsters and everyone today. Before we used to be addicted to maybe television or different substances, but now telephone and social media is one more thing. So definitely we have a lot of programs here for youngsters. And yes, definitely exactly what I have said. Sometimes we need to push ourselves to take the first step to learn something new. When your energy goes up, then your mind will become clear, and then we'll have some discrimination. Okay, I should use my phone this time, or should come out. You become aware of your mind and your patterns and your habits. So the first steps is to
learn something new, to learn some techniques, to do some pranayama, asana meditation. When your energy is high and you have more awareness in your mind, you will have more discrimination, viveka, to know, okay, this much time, now I will do my things, I will do my practice. And this is a challenge I will say that we all face in these days. And yoga is very much required because, of course, social media is very time consuming, energy consuming, and we lost awareness in this. So definitely for address this is encourage the youth to do techniques as yoga, pranayama, and meditation to raise their energy level and have more awareness of what is the real purpose of life, and use the social media and the telephone as a medium, not to consume your life. We don't have to neglect completely. It's part of the world today, but how it can help me in my life or to achieve my goals, but not manage me. That will come with yoga, definitely. I hope that answer is useful. Yes, ma'am, definitely. Thank you so much, ma'am. Welcome. Thank you so much, Do we Pamela, have any ma'am. more questions from ma'am? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Thank you so For much. Mokaram Hossain, sir? Ma'am, please be with us. Yes. Please be with us. I'm just taking the question. So, do you have any question for Mokaram, sir? Yes, ma'am. But is Mokaram sir is present? Is Mokaram sir present? I think he has lived. No, he has left. He has left. He has left. Okay, we will take the questions and mail him. Okay. Do you have more questions for Pamela, ma'am? No, ma'am. Thank you so much, Pamela, ma'am. Come on, please. We are truly grateful for the amazing talk, and we hope to carry the essence of your teachings in our daily lives. Now, I also would like to convey my heartfelt thanks to Dr. Rituparna ma'am for chairing this session, and I request ma'am to conclude the session now. Okay. Thank you. Thank you, Nikita. Thank you, Nikita. So we had 3 speakers for this session: Professor Nelamangala Raghuram sir, then Mokaram Hossain sir, and then Pamela Vicentin ma'am. So Professor Raghuram sir has started with the yoga philosophy of Patanjali, and with a he beautifully explained this concept of yoga, that is the union or connection from the nature. How a small plant that bears fruit, first the leaves, then flowers, then fruits, and achieve a harmony. And this harmony is the central part that is present from the root to the fruit of a plant. So nature beautifully teaches us everything. If we want to teach, if we want to learn, then of course we can learn from that. So this health of the planet, that how the various plants of the parts of a plant body live together in harmony without affecting each other. So that was a beautiful explanation that I could ever have heard. Now this harmony is the most important thing. We are all parts of this whole cosmos, the entire universe. Tagore, in his works, has multiple times referred to this beauty of harmony, whether the sky and the earth, various manifestations of nature, this union of the soul with the super soul or the oversoul. Our own nature is also health. He has Professor Raghuram has told us that how this physical health, which we can see, this is a visible health. It is not something only an outer part. It is integral to our inner health, also to our existence. So this health, harmony, and happiness, these 3 H's that lead us to achieve the meaning of our life and a purposefulness of the life. And also to achieve that, we must be believing in doing. Doing is the most important part of yoga, on which Pamela ma'am has also emphasized that without doing, without being active, just sitting and just reading about philosophical background of yoga and thinking about only the theories,
we will not achieve that mindfulness, for which we need to practice the practice, that is abhyas and vairagya. These two paths Pamela ma'am has also focused. Now, from Mokaram Hossain sir, we had his lived experience, how he has worked since childhood for this environmental conservation, come maintenance, come protection, and how he was expressing his agony over the loss of this pure environment, loss of the greenery in the name of our development, in the name of urbanization, in the name of industrialization, and our what should I say, the increasing greed of having all the settlements and having all the urban things at the cost of the purity of village life. And really, not only we, our future generations are going to suffer, and lots of indications we already have regarding climate change and all these things. And he has really expressed his genuine concern, and he has also given some very good suggestions how these young and tender brains can be environmentally oriented, how this can be inculcated, this environmental consciousness, conservation, awareness can be inculcated since their childhood through various curricular activities, so that they can be really they can understand that they are also a part of environment, and it's their moral duty to save our planet Earth. And our last speaker, Pamela ma'am, has mostly articulated on her personal experience through yogic practices and how yoga has changed her life perspective and the art of living. She has recollecting from her personal experience, she has let us know how she inherited this attachment towards yoga from her mother. It's almost like a family legacy that she is experiencing this wonderful journey of yoga, through which she has attained a lot. Now, she has also talked about this beautiful union of body and mind, because body cannot perform without the mind. That is an energy behind it that drives to do something. How meditation takes us in deeper and deeper layer to experience the transcendental journey of the soul beyond this ego that makes always the mind and myself as the most important thing. Now, this importance of discipline, vairagya, and abhyasa, this makes us experience the vastness of experience beyond the narrow boundaries of physicality to become one with the universe. And he has also pondered over how to attain the high energy level, because performing yoga is not only the sitting on the yoga mat and doing something. For this, we need a high level of concentration, mindfulness, and physical, fitness. So, how to attain this energy level through vyasa and practices? She has beautifully explained everything. And while answering the question on one of our participants, whether how the mobile addiction and other addiction can be this can be prohibited, or this can be controlled through yogic practice, he has also beautifully suggested our prescription. So thank you from the chair of the chairman, from the both as the IQAC coordinator, both as the chairman of this session, chairperson of this session. I heartily thank all our eminent speakers for illuminating us since the beginning, and we have enjoyed very enlightening session. We have learned a lot from it, and of course, we must be motivated to do now, because doing is everything. So thank you, ma'am. Thank you, Raghuram sir. Thank you, Mokaram Hossain sir, and thank you, Pamela ma'am, for being with us. And thanks goes to our IT department head, Dr. Ratnanandi ma'am, for beautifully handling all these online sessions, our anchor, our rapporteurs, everybody. I thank you all. I
the session here.